Hallihallo, liebe YouTube-Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal die Demo von Autopsy Simulator. Ich lasse mal extra dieses komische Sensorchip an. Ich weiß ja nicht, wie eklig das wird. Okay. Besuch, Setting, Main-Menü, Exit. Ist das Game? Ich hoffe nicht. Ich habe nichts gedrückt. Oh, anscheinend doch. No, do not call me anymore. Es gab auch kein It's Deutsch. none of my business. Hm. Hey, hallo. Schon eine Zigarette ist natürlich gut. Ne? Schmeckt ja lecker. Oh, the cops from Steven's visit yesterday. I don't think he likes my coffee. He barely took a sip. Oh, the cops from Steven's visit yesterday. I don't think he likes my coffee. He barely took a sip. Mhm. Wie ist das jetzt mit der Autopsie? How am I supposed to Bin wieder record a Chef. lecture for the students now? Feeling completely broken. Mhm. No. Ja, hier steht irgendwas Interessantes. Könnt ihr gerne Pause machen. Soll ich das sowieso nicht I'm vorlesen. gonna go nuts if I don't take my pills. Ja, ich habe auch meine Pilze vergessen, du. I feel like getting. Hm. Ich muss mir jetzt nicht jeden Schrank auf, oder? Ja. Muss ich hier bücken? Ist eh nichts drin. Ah, dann leckt das manchmal. Und Tape. Verschieb rein, der Tape. Warum kann man da damit nichts machen, außer das drehen? I borrowed it from Steven. Since Alice died, Steven is the only person I trust. Ja, auf Alice. Hallo Alice. Alice ist er. Alice. Ich weiß, dass du da bist. It's for my guests, but they seem to never drink or say anything when they visit me. Ah, hier, Hui. Ja, alles klar. I get you. Okay. Na dann nehme ich mich in die Leichenhalle. Und It's Schirm supposed to mitnehmen. rain today. Kann nichts mitnehmen, nur untersuchen. Okay. Ach, vorher noch einen Schlüssel. Ja, dunkel ist gut, ne? Kann ich auch noch ausmachen. Yes, sir. So ist doch schön. Angenehm. So, na dann. Ab in die Leichenhalle. Oh, Alter, wo der leckt. Wir sind schon in der Leichenhalle. Ja, ich denke mal, wir arbeiten hier ganz gemütlich. Exit ist immer gut, hä? Why not? Lobbying. This is not the time for a smoke break. No, no, it's time for smoke That's break. definitely not the bathroom. Repairs, repairs. Ach so, das ist nicht der Bathroom. Ah, wo soll ich denn das wissen, wo der ist? Wie ist das hier? Überall Notizen. Okay, do not enter. It's locked. Ja, dann hast recht. Ach so. Fuck. Where are my meds? Ach, der will Medizin. Hier, da sind die Pillen. Schiebt dir was rein von den Dingern, damit du wieder ordentlich siehst.
Ein Geist im Spiegel. Ja, gleich noch ein bisschen Zeug hinterher, ja. Ein bisschen Reinigung. Ja, schon Steps. Ja, meine eigenen. Ich step ein bisschen nach. Ich wollte mal ein bisschen cooler gehen. Geht nicht. Was? Ah. Mensch, du musst schon die Deckel nach unten machen. Das sperrt. Oh. Hier nicht mal alle Deckel zu. Na dann. Abwarten. Wo kommt denn hier mein erster? Gut, gute All right. Now we Storage. can go get the camera. Und für eine Kamera. This for sure is not the storage room. Ist das hier der Storage? Oh. Ja, hier. Da waren wir doch schon. Oh, this place is starting to look like a garbage dump rather than a storage room. Was will der jetzt hier? Die Kamera. Da ist er doch. Gut, Well, gute I hope I won't Autopsierung. forget to press the record button this time. Ja, wie kann ich denn den Record-Button drücken? Keine Ahnung. Gut, nicht Let's move on ja. straight to our deceased. It's locked. Das ist schon. Na dann, rein in die gute Stube hier. So, put the video camera on the I'm wondering how the new tripod. tripod is going to work. Wo ist denn der Tripod? Was ist denn der Tripod? Hallo, der Herr. Wo ist die? Ah, hier ist der Tripod. Just frame it properly and... Oh, this should be fine. So, November Aufnahme 21st, läuft. 1990. I don't want to... Oh, sorry, hab ich dich jetzt unterbrochen. Wollte ich doch gar nicht. Ne? Vater fordert. Alles klar. I don't want to disturb the neighbor. So, nochmal den Text. Na, ich habe jetzt aus Ladies and Versehen da gentlemen, drauf gedrückt. it is always worth having a look at the files before conducting the autopsy. That is where we can find all kinds of clues to what could have potentially happened to the deceased. Look at the deceased. Was? Deceased file. Wo ist denn die Deceased file? I don't know how it could have worked without this gadget before. Ich ein neuer Rechner hier. Das ist auch reinlabern. Das benutzen die auch. Shop. Das ist hier Dings. We'll get to Leider. making notes on the board. No music today. I don't want it to jam me. Und dann zieht er doch einen Donut rein. Look at was die Sets File. Ja. Ach. Wo ist der File, Junge? File ist immer gut, aber welche File? Oder reicht das schon für die Aufnahme? Hello. Ach, wenn wir mal wissen, was das ist. Überall dieses Desinfektionsaskopieren, Säure, was weiß ich, was das hier ist. Oh. Oh. Hilfe, mach das Licht wieder an. Oh, oh. Shit. Ja. Werkzeug nehmen? Ah, hier ist der Well, Feuer. who do we have here today? Ah. Das sind hier Informationen. Oh yeah, that's right. That's my order to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens. The photographic documentation plays a huge role in the entire process of examination. Then, the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Third, very rarely but still, the cause of death remains unknown if all the tests come out negative. That's the so-called white autopsy. Now remember that it can also happen. Nennt,
Redemption through rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warrant to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of Ja, revealing erzähl was dir doch found mal on the den outskirts of Scheiß. a parking lot near a gas station, Ruhe, where man. he often begged and insistently offered to clean. The Ja, ich deceased wollte is nur noch mal locally known gucken. as Old Toby, homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied. The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. White male, 76 kilograms, found on the outskirts of the deceased. The body found at the body was found. Free the body. Ja, ich muss skippen. Ja, ist okay. So. Tschüss. So, find and Where are the put damn the gloves? gloves on. Gloves. Sind das Handschuhe oder was? Ich muss mal wieder gehen, ne? Tschüss. Was sind denn die Gloves? Denk mal Handschuhe, wa? Da sind sie doch. Hier, die Now, Gloves. to work. Sag ich doch. We're going to need the camera. Yes. It should be here somewhere. Okay. Hier ist die Kamera. Ach, die Kamera. Wie viele Kameras brauchst I du must denn? have left it in one of the drawers. Was left on the door? Ist das hier irgendwie ein Ratespiel oder was ist das? Na, was brauchst du, Junge? Wollt ihr schöne Autopsie machen, Mann? Nix Ratespiel. So langsam unsympathisch. Ach, hier. Puter. Das ist versteckt hier. Was soll Let's ich jetzt follow the mit der procedure Kamera and machen? prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Voila! Now we move on to the next step, trace search. We're going to need better zoom here. And that's perfect. Ja, richtig auf Oldschool-Basis. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Alles schön dokumentiert. Well, you don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol and other discharges. There's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. Na, relativ verständlich noch, bis auf dieses While Ratespielchen taking untersuchen. photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. Muss ich jetzt das Ding erst wieder da reinlegen oder? Für ein Magnifying Glass. Okay, die Kamera ist also jetzt verschwunden.
Okay, geht also so. Take the, was war das für ein Tool? Tool. Take the, was für ein Ding macht der? Das hier. Action. There are frostbite marks all over the deceased's body. Although they are most visible on the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. Ich würde sagen, wenn das in Deutsch wäre, wäre das Ganze noch interessanter, ne? Wenn man es richtig verstehen würde. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Oder man kann halt Englisch. Ne, ich weiß nicht, ob das Original halt auch in Deutsch kommt. Keine Ahnung. That's something Oh, das haben wir interesting. aber schwer While making gesehen. photographic Das Leuchten. documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is alright with the brain. Mhm. By the look of his feet, Hat I man kaum assume gesehen Toby durch must have dieses worn Holzding. uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. What do we have here? Bin mal gespannt, ob euch das gefällt, wie es bei YouTube ankommt. Yeah, the odor can be the result of alcohol intoxication. Although alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. An old wound that hadn't healed properly. By the look of his feet, I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. He could be freezing to death. The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including... that's interesting. Frostbite. Although alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their Muss man jetzt noch was eintragen, a oder? frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accident. At this point, that's all I can do based on all traces on Grip the the body of right the hand deceased. to The inside should tell me much more. perform Let's the... move back to the body. Welche Hand? Die? Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. And then let go. The stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance from the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. Ja, was soll ich jetzt machen? Nochmal machen. Let's grab a scalpel. Scalpel. You can boldly cut with the scalpel. It won't hurt him no more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Next, we'll separate the skin and prepare to remove the ribs. Jetzt geht's ran an die Autopsie, du, hä? Jetzt hier was rausnehmen? Open chest using the hand tool from the wheel. Ja, hab ich ja. Im Bahnklick kann man jetzt hier nichts. Noch irgendwas jetzt? I don't need this tool now.
Aber das ist normal. I don't need this tool now. I don't need this tool now. I don't need this tool now. Aber es ist doch alles offen so. Was? The adipose So. tissue has an intense yellow hue. Na, da muss erstmal drauf kommen, Guessed, we're going to need the scissors. Nee. Lecker. After removing both cartilage and bone tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that, although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. We can eliminate freezing as the cause of death. Okay. Wo ist mein Fall denn? Sieht doch ganz in Ordnung aus, würde ich sagen. Na, ob die schwarze Fleck haben muss, aber. Schon wir untersuchen hier, oder was? I don't need this tool now. Auto langs ein Examai. Ja. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Frage, nächste Frage. Aber irgendwie bei den Lungen ist das Einzige, wo man diese Map aufgeht, hier diese The Karte. deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. We see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Aber Raucher, aber das war nicht der Grund, warum er gestorben ist. Okay. Now we need to go grab the syringe. Syringe? Was ist denn die Syringe? So, cool. Ja. At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. Ja, Blutalkohol. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Now, we prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid. Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before running the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Ja, ich würde sagen, hört sich ganz interessant an. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, da weiß ich das. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Video weiter. Bis dahin, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen und tschüss.